Next, we turn our attention to the knobs. These are quite dirty and we have to clean this. We are using this dishwashing gel to clean the knobs. We place a cup with water and put some dishwashing gel in it, and we put the knobs in it and leave it overnight. Next morning we clean it with a brush, and this is the result. This is the socket for the Magic Eye tube, which is not working properly. It is not making good contacts with the pin, so we have to replace it, and we are replacing it with a new old stock socket. This socket makes good contacts with the pins of the tube, and the Magic Eye tube is working properly. Now we turn our attention to the Backlight Cabinet. And we have covered it with newspaper and left open the places where we want to paint. So this is how it looks. So once the painting is done, we will leave it in the sun for an hour or so, and this is what it looks after an hour. The paint has dried. Now we will take off all the paper.
we are using a toothpaste on the backlight cabinet to polish it, because toothpaste is a slight abrasive material and it will give a good shine to the backlight body. Then we lightly spray it with water. Now we are using a piece of cloth to gently polish it. So after polishing and then cleaning it with water again, the surface looks like this. Now we are placing the speaker inside the cabinet. The speaker has been repaired, and also the baffle, the plywood baffle has also been repaired. So we are placing it inside the cabinet, and then we are fixing the glass dial on the chassis. Now we are applying a thin strip of glue, rubber glue, on the cabinet so that we can fix a thin strip of sponge on it. This will act as a cushion for the glass dial. Now the chassis is ready to be placed inside the backlight cabinet. Here we are fixing the screws which is holding the chassis to the backlight cabinet. The Phillips badge has been fixed, and now we are putting the knobs.
So everything is set. Now we are giving a demo of the radio, demo of its working. So we have switched it on and it is warming up. যাই বলিস তোকে কিন্তু ট্রামই বাসে আর প্রাণে তাই গেরি তাই বিহারি অনুষ্ঠানে কিছুদিন আগেই একটা খবর পড়েছিলাম, সেখানে বলছিল যে কলকাতা বিমানবন্দরে শারীরিক আমিও পড়েছি এবং এই ঘটনাটা যার সঙ্গে হয়েছে সেই মেয়েটিকে আমি একটা অনুষ্ঠানে দেখেছিলাম, যিনি এখন প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন অধিকার নিয়ে কাজ করছেন, তাদের অধিকার রক্ষার একজন কর্মী হিসেবে তিনি কাজ করছেন। দেখো রয়েছি এবং আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে কথা বলছি, তাহলে হ্যাঁ সমানাধিকার প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা ঘটনাটা কি তুমি জানো? হ্যাঁ আমি পড়েছিলাম জাস্ট কিছুদিন আগে, এবং এই আজকে অনুষ্ঠান করার আগে আমি ভাবলাম বন্ধুদের সঙ্গে ওই ঘটনার সঙ্গে তোমার নামের পদবিও জুড়ে আছে। হ্যাঁ একদম, এই ঘটনাটার সঙ্গে বেরা উৎসব, আমার পদবি যেমন বেরা, তো মুর্শিদাবাদে বহরমপুরে একটা বেরা নামে উৎসব হয়। So this is how the radio looks finally, and this is how the radio looked before restoration. It was quite dirty, and this is a picture of the radio at the flea market. With this, we have come to the end of this video. Please subscribe my channel and press the bell icon for updates. Thank you.